இந்த கொங்கு தமிழ்லேருந்து வந்திருக்கேன், அதனால் என்னோட ஸ்பீச் வந்து பைலிங்குவலாக இருக்கும். ப்ளீஸ் பேடன் வித் மீ அண்ட் எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஆல்சோ. அண்ட் மை presentation will be a little negative also because I want to put forth the exact situation what women of our country or our state, our region are facing as of now. So I don't want to exaggerate things, I want to put it things as they are in place. So my presentation, I have titled this generically with respect to the world, a women-centric world that has been. கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை எல்லாருக்கும் தெரியும். மங்கையராய் பிறப்பதற்கே மாதவம் செய்திட வேண்டும் அம்மா. ரொம்ப அழகான வரிகள். அதுக்கு அடுத்த 2 லைன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். பங்கைய கைநலம் பார்த்ததளவோ இந்த பாரில் அறங்கள் வளரும் அம்மா. எவ்வளோ அழகாக சொல்லியிருக்கார் பாருங்கள். வித்தவுட் அ டச் ஆஃப் அ விமன், நத்திங் ஆஃப் எனி கைண்ட் ஆஃப் சேரிட்டி வில் க்ரோ. தட் இஸ் த எசன்ஸ் ஆஃப் தட் 3rd and 4th line, which is very, very touching, and this was told around 70 years back by the beautiful poet கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை. பாரதியாருக்கு அப்புறம் நான் ரொம்ப அட்மையர் பண்ணுற poet கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை. I'll touch upon few points which are practically to be explored, introspected before we actually before you actually know whether women are really empowered. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க calling the women as a weaker gender. I don't agree with that. 2 ஆஸ்பெக்ட் எடுத்துக்கோங்க. சார் ஆல்ரெடி ஒரு ஆஸ்பெக்ட் சொல்லிட்டாரு, pregnancy and labor. Nobody in this earth or no man in this earth can sustain such a beautiful the passing through of the entire 9 months and finally ending with a beautiful output which is a child, right? The entire rebirth is taken during this time. Dr. Suma Natarajan is here. I would not like to throw much light on this. She must be knowing more. And the second one is the menstrual period, during which the pain sustained by any woman in this entire world cannot be even sustained by a single man in this earth for even a single minute. அதனால் வீக்கர் செக்ஷன் சொல்ல வேண்டாம். நம்ம நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, I used to see people calling that they are weaker gender or weaker sex or whatever they call it. They are the strongest people in the earth, on the earth till this moment. I would like to admire, because this hall is dominated by women than men. So I would like to congratulate each of you here for being the most strongest people on earth with respect to these 2 aspects. Forget about all these things. They are driving, they are pilots, they are doing this, they are doing that. All that is technical thing. But these 2 are natural things which no man can even think of doing even till this moment. And household tasks, are they being shouldered equally in the house? ஹானஸ்டாக கை தூக்குங்க. எவ்வளோ பேர் உங்கள் வீட்டில் உங்கள் ஹஸ்பண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஆர் தே பேலன்சிங் வித் யூ? ஹானஸ்ட், பி வெரி ஹானஸ்ட். சி, திஸ் இஸ் வேர் வி ஆர் இம்பார்ட். நான் வந்து 1-2 பேர் தான் கை தூக்குறாங்க. நான் கை தூக்குவேன் தைரியமா. ஐ யூஸ் டு டூ தட் வித் மை ஒய்ஃப். ஐ யூஸ் டு டூ தட். பட் ஹவு மெனி ஆஃப் அஸ் ஆர் ரியலி? இதெல்லாம் தான் எம்பவர்மெண்ட் சொல்லி இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப் அஸ் எனிவே. இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு do any kind of thing. For example, என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒரு தடவை he was talking to me some 2-3 months back and asking me, தியாகராஜன், உன்னோட வீட்டில் உன்னோட ஒய்ஃப் நீ ஹெல்ப் பண்ணுவியான்னு. I said, no, I won't help. So thinking that washing the vessels, brooming the home, mopping the home is a help. It's not a help, it is a duty. Please understand, it is a household duty of each and every guy or each and every husband who is expecting the the wife, the better half you call it. You call only better half by wordings. அது வந்து சுகர் கோட்டட் வேர்ட். பெட்டர் ஹாஃப்னா ரியலி பெட்டர் ஹாஃப்னா எப்படி ட்ரீட் பண்ணணுமோ அப்படி ட்ரீட் பண்ணணும். தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ ஐ ஆன்சர்ட் him, I don't help. I part my duty or her duty. I share the duty with her. So this is how we have to do. Patriarchal system still existing at homes. Gender roles, yes, it is still. இதுதான் அவங்க வேலை செய்யணும், இந்த வேலையை அவங்க தான் செய்யணும், இந்த வேலையை நான் செய்யணும், இந்த வேலையை லேடிஸ் தான் பண்ணணும். இன்னும் இருக்குது, ஜெண்டர் ரோல்ஸ் இருக்குது. இதை வந்து யாருமே டிஸ்அக்ரி பண்ண முடியாது. நம்ம எவ்வளோ தான் சொன்னாலும் we are telling that 100 years before பாரதியார் was telling this, பெண் விடுதலை வேண்டும், அது இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு. எல்லாம் ரைட், என்விஷன் பண்ணியிருக்காரு. பட் ரியலாக என்ன விடுதலை கொடுத்துருக்கோம், என்ன விடுதலை இருக்குது, என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது பார்க்கும்போது ஐ ஷுட் சே
statistically, upon my experience of say 25 years or 30 years in education field, in my college, my schooling, everywhere I see, இப்போ வரைக்கும் நம்ம ஒரு 20% அச்சீவ் பண்ணியிருந்த ஒரு பெரிய விஷயம். உண்மையா இல்லையா? The hall is pin drop silent. Okay. Struggles then versus now. அப்போல்லாம் என்ன மாதிரி ஸ்ட்ரகிள் இருந்தது? Education, leadership, financial independence was not there. Now it is there, but what is that they are facing now? Subject to judgment, character assassination, yes, it is happening everywhere. Difference in social and cultural norms, the societal scrutiny. We have been marginalizing them from every recognition they are supposed to get. Are they getting it due for what they have to got it? No. I should say no. Being a man, I should honestly agree with what is happening. That is why I told you my presentation will be a bit negative. I don't want to exaggerate things, put sugar-coated words that yes, women are empowered. எல்லா நிறைய பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க இல்லைங்களா? But what is that expected has happened? What Bharatiyar has envisioned 103 years back during 1920 has written, பெண் விடுதலை வேண்டும் அப்படின்னு எழுதினார். எல்லாம் பாடுறதுக்கெல்லாம் நல்லா இருக்கா? பெரிய கொஸ்டின் மார்க். இட்ஸ் அ பிக் கொஸ்டின் மார்க். இந்த லாஸ்ட் இது ட்ரையிங் வெர்சஸ் டிசைடிங் இங்கே நான் வந்து ஆப்வியஸாக பார்க்குறேன். ட்ரையிங் அப்படின்னா என்ன? எவ்ரி டே ஆர் எவ்ரி இயர் வி டேக் அ ரெசல்யூஷன். நியூ இயர் டே இல்லை நியூ இயர் இன்றைக்கி வந்து நல்லா வாக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், பாடியை நல்லா ஸ்லிம்மாக வச்சுக்கணும், டயட்டில் இருக்கணும், ஒரு நாள் 2 நாள் ட்ரை பண்ணுவோம், டிசைட் பண்ண மாட்டோம், ட்ரை பண்ணுவோம், அப்படி ஸ்லோவாக ட்ரை பண்ணி கடைசியில் இட் வில் ஃபேட் ஆஃப் டு ஜீரோ, கிரவுண்ட் ஜீரோ. வி வில் பி பேக் டு ஸ்கொயர் ஒன். ஒரு 4 நாள் காலையில் 5 மணிக்கு எந்திரிப்போம், 5லேருந்து 5:30 வாக்கிங் போவோம், அதுக்கப்புறம் ஸ்லோலி இட் வில் ஃபேட் ஆஃப், அதுக்கப்புறம் ரெகுலரைஸ் ஆயிரும். Now it is almost the end of February. Two months have been considerably lost with all our resolutions and nothing will happen. Now come to deciding. இன்னைக்கு நான் டிசைட் பண்ணுறேன், இன்னைக்கு நான் ட்ரை பண்ணல. I want to decide today that yes, I want to go for a walk, I want to go do this, I want to do this. That is how I see all the women here. They have not tried, they have decided. இங்கே இருக்கிற பிரின்சிபல்ஸ், இங்கே இருக்கிற பெரிய போஸ்ட்டில் இருக்கிற நிறைய பேர் இருக்கீங்க, all women, they have decided that I want to become this, that is why you are here. You embarked on a journey that you wanted to become one. You are here today. So don't just try. Decide that you want to be, you will be. Right? Welcome Sangeeta madam, my good colleague, for accepting my invitation to the event. I have been admiring these people time immemorial, right? Avayar. 3 different Avayars irukanga. Sangam literature la irukanga. We had one during the Chola period, medieval period, one during the Bhakti period. 3 different Avayars. I admire all the 3, right? They have given a legacy for us. They have left out a legacy for us to carry on and embark on the spirited nature of women. And Sangam literature la pathina there are 40 women poets to the knowledge of mine at least. So நம்ம வந்து empowerment of women பற்றி இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கோம். I am talking about the Sangam literature which is dating back to 3rd century. 40 பேர் அங்கே வந்து கவிதை எழுதியிருக்காங்க, பாட்டு எழுதியிருக்காங்க, புறநானூறு, ரைட், வாட் நாட். காக்கை பாடினார், எவ்வளோ பேருக்கு தெரியாது. அருமையான ஒரு poet who has written the anthology of many anthologies of the புறநானூறு செய்யுள். காரைக்கால் அம்மையார், one of the 3 prominent women in 63 நாயன்மார்ஸ். மங்கையர்க்கரசி and இசைஞானியார் are 2 other people. இவங்க வந்து கைலை மலையை வந்து she walked just through, traversing through hands, and Lord Shiva was supposed to call him Amma, right? காரைக்கால் அம்மையார். And Andal, we all know, from Srivilliputhur, she has embarked on spiritualism and merged herself with Lord Krishna. கேபி சுந்தராம்பாள் யாருக்குமே தெரியாமல் இருக்காது. ஔவையார் எப்படி இருப்பாங்கன்னு சொன்னால் நான் முதல்ல கேபி சுந்தராம்பாள் தான் பார்ப்பேன். கவுந்தியடிகள் எப்படி இருப்பாங்கன்னு கேட்டால் நான் முதல்ல கேபி சுந்தராம்பாள் தான் பார்ப்பேன். ஸோ கேபி சுந்தராம்பாள் who was a untiring woman and untiring actress during her times, and the legend M.S. Subbulakshmi Amma. Dr. V. Shanta, who was a living legend till 2 years back, the chairman of Cancer Research Institute, Adayar. And I was fortunate enough to have her blessings during 2015 when our convocation in our university was happening way back in February. Exactly some 8-9 years back. So, பாரதியாரோட அருமையான வரிகள். ஏட்டையும் பெண்கள் தொடுவது தீமையின்றி இருந்தவர் எண்ணி மாய்ந்து விட்டார். வீட்டுக்குள்ளே பெண்ணை பூட்டி வைப்போம் என்ற விந்தை மனிதர் தலை கவிழ்ந்தார்.
பட்டங்கள் ஆழ்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம். எட்டும் அறிவினில் காணிக்கு இங்கே பெண் இளைப்பில்லை காணுங்கள் என்று கும்மியடி. 103 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கவிஞர் இப்படி எழுதியிருக்காருன்னா யோசிச்சு பாருங்க, அவரோட இன்னர் ஃபீலிங்ஸ் அபவுட் விமன் எப்படி இருந்திருக்கும். ஐ வில் டெல் அ வெரி ஸ்மால் anecdote how பாரதி பிகேம் மோர் பெண்ணியத்தை பற்றி ஏன் எழுதுறாரு, இவ்வளோ ஏன் எழுதியிருக்கார். He went to meet his idol Nibedita Devi in West Bengal during the revolution, the independence revolution. He went alone, and when he was sitting with Nibedita, she was asking, where is your wife? And he was taken aback on hearing this question and asked, why should I bring my wife? Nibedita was asking him, if you are not able to bring your wife and give freedom to her, what freedom you are going to get for your country? That moment, that meeting changed Bharadiyar, and he started, writing about the Penniyam, feminism, and he was the only poet in my knowledge. I have written so much of things about women and the feminism, and he was the best feminist I have ever seen in my life. Unfortunately, we lost him very early. So some challenges at present still in vogue. It is happening everywhere. Safety concerns, real acceptance of women at workplace, it is not happening in my experience. Harassment, yes, it is still happening everywhere. Respect women in all professional spaces. Are we really doing it? No, it is only 50 to 60%, if I should say. Continuing restrictions in various levels. Dominance is there. Health related issues, yes, they are not taken very seriously by people. Political underrepresentation, 55% reservationலாம் சொன்னாங்க. எதுக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுக்கணும்? ஈக்குவல், பி ஈக்குவல். Why should you give 55% reservation only to them? Why you enjoy remaining 45%? Give it purely 100%. Very simple. Access to education, இன்னும் ட்ரைபல் ஏரியாஸில், இன்னும் ரிமோட் ஏரியாஸில் access to education to women is very, very poor. I experienced this during, my college days, my work days during COVID. It was real. We are deploring them of any kind of access to education. Disparities faced at various levels. Yes, they are facing disparities at many levels even now. And parental mindset எப்படி இருக்கு? நிறைய பேர் இங்கே பேரண்ட்ஸ் இருக்கீங்க இல்லையா? Education, instill a value, give education to your kids, especially daughters. They instill a value for learning and ambition. Challenge the traditional gender roles and stereotypes. Don't allow gender roles and stereotypes at your homes. Allow your daughter to explore the career paths. Demonstrate equal quality and equal responsibility in the household chores. Open communication. Have an open communication with your kids, especially daughters. And recognizing and celebrating accomplishments, they will boost. When your daughter comes with some small prize she has won in the school or in a college, celebrate it every moment, even if it is very small. Leadership roles. Develop critical skills and confidence. Provide leadership roles to your daughters. And resilience. Teach them how to be more resilient. And this will teach them to handle setbacks in life. These are some of the other patriarchal aspects which you have to just quickly go through. Gender roles, workplace inequality, media representation. It's very bad nowadays. நான் ஒரு பாட்டு கேட்டேன் sometimes back. உன் சமையலறையில் நான் உப்பா சர்க்கரையா, அப்படியும் கூட உப்பா சர்க்கரையான்னு சமையலறையை தான் கேட்குறாங்க இல்லையா? தைரியமாக ஒரு ஆம்பளை இந்த கேள்வி கேட்க முடியுமா? உன் சமையலறையில் நான் உப்பா சர்க்கரையா, என்ன ஒரு பாட்டு எழுதுகிறாங்க, அதை நம்ம ரசிக்கிறோம். அதான் அங்கே வெரி வெரி சேடஸ்ட் பார்ட். பொலிட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன், I would say it's too less compared to the expectation, which is we have very countable people of women. Family structures, parenting responsibilities, supportive partnerships should be established. As I said, access to education and cultural norms. Portraying men as heroes and women as supplementing them. No. Finally, I would like to conclude with the Bharadiyar lines. நிமிர்ந்த நன்னடை நேர்கொண்ட பார்வையும் நிலத்தில் யாருக்கும் அஞ்சாத நெறிகளும் திமிர்ந்த ஞான செருக்கும் இருப்பதால் செம்மை மாதர் திரும்புவதில்லையாம். அமிழ்ந்து பேரிருளாம் அறியாமையில் அவலமெய்தி கலையின்றி வாழ்வதை உமிழ்ந்து தள்ளுதல் பெண்ணரமாகுமாம். உதய கண்ணை உரைப்பது கேட்டீரோ. எவ்வளோ அழகாக எழுதியிருக்கார். இதை கேட்கும்போது கூஸ்பம்ஸ் வரும் நமக்கு. இந்த பாட்டு பாடும்போதோ இந்த பாட்டை படிக்கும்போதோ we'll get goosebumps. So a room full of women is not restricted only to just beauty, right? It is surrounded by full of energy, positive energy. Thanks for the opportunity.
you.